Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well. Welcome to our online platform of NIVS Home School. Now, I am Muhammad Faruk Hossain, Assistant English Teacher of National Ideal English Version School, and now I am going to conduct an English language class for the students of class 3. And today we will discuss about translation. Okay, so let's come to the board. Dear students, I have given here 10 translations. So we will solve it now. Number 1, শিক্ষকের আদেশ পালন করা ছাত্রের কর্তব্য. Okay, so its answer would be pupil, not people. Okay, people should obey his teacher. Okay, so obey his teacher means he should maintain the laws, maintain the orders of the teacher. Okay, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী. Dear students, you know that it's a proverb, so its translation will not be alike what is written here. There are some different. Okay, a little learning is a dangerous thing. Okay, although it's a proverb and universal truth, so its translation would be quite different. Number 3, শিক্ষা মনের অন্ধকার দূর করে. It's not any proverb. Okay, so it would be a like translation. Education removes the darkness of mind. Okay, number 4, ছেলেরা হাততালি দিল. It's so much tiny sentence, so the subject was the boys. Okay, the boys clapped, that means the boys clapped, that means ছেলেরা হাততালি দিল. Then number 5, সৎ লোক সর্বত্রই সম্মানিত হন. সৎ লোক, what is the English form of সৎ লোক? An honest man. An honest man is, সম্মানিত means respected in English. Okay, so an honest man is respected সর্বত্রই, everywhere. Okay, the answer would be an honest man is respected everywhere. Then number 6, যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো. So you know that this is also a teeny, the sooner the better. This is called parallelism. Okay, the front part of a sentence would be in a form, and the later form of that sentence also would be the same form. This is called parallelism. Okay, the sooner the better. Okay, it's like the more you read, the more you learn. This is like that. All these two sentences are parallelism. Number 7, পানি ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না. পানি ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না. পানি ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, that means none can live. কেউ বাঁচতে পারে না. Okay, none can live. Then পানি ছাড়া, without means ছাড়া, without water, পানি ছাড়া. So the answer would be পানি, none can live without water. Then number 8, বাংলাদেশে অনেক নদী আছে. Dear students, কোথাও কিছু আছে এমন মিনিংয়ের ক্ষেত্রে, কোথাও কিছু আছে এমন মিনিংয়ের ক্ষেত্রে যখন কোনো সাবজেক্ট খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ বা দেয়ার আর ইউজ করা লাগে. যখন অবজেক্ট সিঙ্গুলার হয় তখন দেয়ার ইজ ইউজ করা লাগে, এবং প্রেজেন্ট টেন্সে দেয়ার ইজ ইউজ করা লাগে. অ্যান্ড যখন সাবজেক্ট প্লুরাল হয় সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে দেয়ার আর ইউজ করা লাগে. হ্যাঁ, বাংলাদেশে অনেক নদী আছে. অনেক নদী মিন্স ইটস প্লুরাল, সো উই হ্যাভ টু ইউজ দেয়ার আর. অনেক নদী ইংলিশ, মেনি রিভার্স. হোয়ার? ইন বাংলাদেশ. ওকে, সো দ্য আনসার উড বি দেয়ার আর মেনি রিভার্স ইন বাংলাদেশ. নাম্বার 9, চকচক করলেই শোনা হয় না. You know that it's also a proverb. Okay, so the proverb would not be
as the translation. So it has some another form. All that glitters is not gold. This is the answer of 9. All that glitters is not gold. Number 10. Shasthoi Shampad. Shasthoi Shampad. This is so tiny. So its answer would be health is wealth. Health is wealth. Dear students, this is all about today's class. I hope you all have understood all the translations, and for your better understanding you must practice it at home more and more. Up to that, Assalamu alaikum wa rahmatullah.